Hello everybody. Today I will discuss a new topic, standard costing, labor variance. Material variance I have done previously in our classes, and today we will be doing labor variance. In our last class I discussed all the formulas relating to labor cost variance. I am just recapitulating the things in a short manner. You see, in labor cost variance, what happens that the two main factors on which the labor variance actually happens, দুটো কারণে আমাদের লেবার ভেরিয়েন্স বাট এই যে কস্টিং এর স্ট্যান্ডার্ড যে কস্টটা আমরা ডিটারমিন করে রাখি তার সাথে এই যে ভেরিয়েশনটা হয় নর্মালি দুটো কারণে। একটা হচ্ছে আমাদের লেবার রেট, আজকে যেটা লেবার রেট আছে কালকে সেটা চেঞ্জ হয়ে যেতে পারে। তো যে ওয়েজ রেটটা আমরা লেবারদের দিচ্ছি দ্যাট ইজ ভ্যারিয়েবল ইন অ্যাট ডিফারেন্ট টাইমস। তো সেটার জন্য এই আমরা যখন হয়তো স্ট্যান্ডার্ড কস্টিংটা করেছিলাম, যে এস্টিমেশনটা করেছিলাম, অ্যাট দ্যাট পয়েন্ট অফ টাইম দ্য লেবার রেট ওয়াজ ডিফারেন্ট, অ্যান্ড ইন actual practice when we actually did the production, that at that time it may incur a different rate. Okay. Another one parameter or factors is the number of labor. The number of labor hours worked, কতজন লেবার কাজ করেছে আর কত ঘন্টা কাজ করেছে। সো দ্য মেইন থিং ইজ দ্য টাইম ফ্যাক্টর। দ্য টু ফ্যাক্টর, একটা হচ্ছে রেট ফ্যাক্টর আর একটা হচ্ছে টাইম ফ্যাক্টর। দিস আর দ্য মেইন টু parameters or better to say factors that actually influence the labor variance, or that are the causes of labor variance. Okay, কি কারণে আমার deviationটা হচ্ছে, these are the two factors which actually causes the labor variance. তো আমি একটা short recapitulation of my previous class করছি। সেটা you see I'm showing the formulas that we have been discussed in our last class. So you see here later labor cost variance main আমরা যেটা বার করছি, labor cost variance বার করছি, তার দুটো ভাগ। কারণ দুটো ভাগ কি কি দুটো কারণে আমাদের only the two parameters or two factors that affect this labor cost. What are the two factors? One is rate and one other is efficiency variance, or the যেটাকে আমরা টাইম ভেরিয়েন্স বলছি, লেবার আওয়ার ওয়ার্কস। তাকে এই নামটা আরো more specific it is known as labor efficiency variance, that is related with the time factor. Okay, again this variance is divided into three parts. One is idle time variance, next is labor mix variance, and labor yield variance. So these are the three parts. So when we will cross check it, labor rate variance and labor efficiency variance will add it up, and then we will get labor cost variance. Again these three variants, the last three where my arrow is hovering, that means ITV, LMV and LYV, if they are aggregated then we get labor efficiency variance. Okay, তাহলে এই যে স্ট্যান্ডার্ডের থেকে যে লেবার কস্টের ডেভিয়েশন হচ্ছে সেটার জন্য we calculate labor cost variance. Okay, now I'm taking a help of a example, and this example has been taken, this illustrator, this problem is taken from ICWA question paper, and it is been chosen because of the reason that it has all the actually parameters or all the variance analysis that we have to do in this chapter under labor cost variance. So all the parameters have been covered. সবকটা variance এখানে আমি ক্যালকুলেট করতে পারবো, এবং it's a master problem, সেজন্য I have chosen that sum. So let us go to the problem directly. Well, you see in the screen
I have taken the let us see what is actually given. The following was a composition of gang of factory workers during a particular month in one production department. In my last class, what we did we did level variance sums, but at that time the number of workers was not more than one. Okay, but in the total number of workers work was the total time that was taken, that was given in that problem. But it is a bit difficult from that problem in this manner, that here the skill, the three types of workers are actually working here. The nature of workers are skilled, semi-skilled and unskilled. So when the standard composition of the gang was made, when the standard was ascertained, at that time number of workers, they thought that two skilled people will be doing a work at the rate of rupees 20 and four semi-skilled people at the rate of rupees 12, and four unskilled people will be working whose wage rate will be rupees 8 per hour. But actually when the production happened, they saw that the combination was changed. Okay, একটা ঠিক করেছিল, ভেবেছিল এইভাবে কাজ হবে, কিন্তু যখন অ্যাকচুয়ালি যে কাজটা হয়েছে তখন দেখে যে চেঞ্জ হয়ে গেছে। তখন নাম ইন কেস অফ স্কিল ওয়ার্কার ইট ওয়াজ সেম, তখন ওয়েজ রেটও সেটার ক্ষেত্রে সেম ছিল, বাট সেমি স্কিল আর আনস্কিলের ক্ষেত্রে দেখে কিছু চেঞ্জ হয়েছে। দেখো এখানে এখানে তিনজন কাজ করেছে, থ্রি ওয়ার্কার্স ওয়ার্ক অ্যাট দ্য রেট অফ রুপিস 14 পার আওয়ার, যেখানে আগে 12 টাকা করে হবে ভেবেছিল, তার মানে ওয়েজ রেট চেঞ্জ করেছে। নেক্সট হচ্ছে আনস্কিল যারা, তারা পাঁচজন কাজ করেছে, 5 workers are working at the rate of rupees 10. So here the standard output of the gang was 4 units per hour of the product, and they worked for 200 hours during a month, where 12 hours are actually, these 12 hours are idle time because of the machine breakdown. So we have to pay for these hours because workers are not liable for the machine breakdown. So সেক্ষেত্রে আমাকে ওয়ার্কার্সদের কি করতে হবে, ওই সময়টার জন্য ওয়েজেস তারা পাবে, কিন্তু তাদেরকে effective machine hours actually কত ঘন্টা তাহলে কাজ হয়েছে, 200 hours minus 12 hours, I think 180 hours যে প্রোডাকশনটা হয়েছে সেই প্রোডাকশনটা আমার স্ট্যান্ডার্ড প্রোডাকশন হবে, আর আউটপুট হয়েছে 810 ইউনিট অ্যাকচুয়াল আউটপুট যেটা হয়েছে। এবার this is a sum. Okay, now how we will actually solve this sum? First, আমি আগেও তোমাদের বলেছি যে when you get a sum, whatever information is given, আচ্ছা এই সামটা আবার আমাকে একটু সরাতে হবে, কারণ I have to solve the sum so that you can do with me. Okay, so let us start how we will solve the problem. First আমাদের কি কি given আছে সেই জিনিসটা আগে আমাদের লিখে নিতে হবে। given আমরা কি কি দেখতে পাচ্ছি এই অঙ্কটার মধ্যে দেওয়া আছে। এখানে দুটো ভাগ আছে, তো আমি বোঝার সুবিধের জন্য একটা স্ট্যান্ডার্ড করে নিচ্ছি, আর একটা করা আছে ধরো অ্যাকচুয়াল। শর্টে একটু লিখছি তার জন্য, এখানে একটা ডিভিশন লাইন করে দিচ্ছি, তাহলে তোমাদের বুঝতে সুবিধা হবে যে কোনটা কোনটা লিখছি। আচ্ছা, ফার্স্ট ক্যাটাগরি আমার হচ্ছে স্কিলড ওয়ার্কার্স, পরের পার্ট থেকে আমি ইনিশিয়াল এসকে ইউজ করব। নেক্সট সেমি স্কিলড, এসএম ইউজ করব। নেক্সট হচ্ছে লাস্ট ইজ আনস্কিলড। UN use করব আমি এই initials গুলো। going forward I will use all these initials that I am done. Now number of workers কি আছে স্ট্যান্ডার্ডে, আর what is the rate, এই রেটটাকে কি বলছে, স্ট্যান্ডার্ড রেট। এটা রুপিসে দেওয়া হবে obviously,
এক্ষেত্রেও আমি আর এই তিনটে নাম ক্যাটাগরি আর লিখলাম না। এক্ষেত্রে কম্বিনেশনের গ্যাংকার কম্বিনেশন কি ছিল, হোয়াট ওয়াজ দ্য অ্যাকচুয়াল কম্বিনেশন হিয়ার and what is the actual rate, that is actual rate. This is obviously in rupees এর রেটটা টাকাতে দেওয়া থাকবে। এবার আমি এই যে ইনফরমেশনটা এখানে পেয়েছি সেটা থেকে আমি স্টার্ট। ফার্স্ট এর ক্ষেত্রে স্কিল ওয়ার্কার্স ওয়্যার 2, সেমি স্কিল 4, আনস্কিল 4. What was the rate? Standard rate ছিল 20, 12, 8. এখানে নাম্বার অফ ওয়ার্কার্স অ্যাকচুয়ালি কত ছিল, 2, 3, 5. Skilled 2 workers, semi skilled 3, unskilled 5 workers. এদের প্রত্যেকজনের রেট কত ছিল, 20 রুপিস পার আওয়ার। এটা কিন্তু সব পার আওয়ার রেট বলা হচ্ছে। 14 রুপিস, আর লাস্ট একটা হচ্ছে 10 রুপিস। all these rates are per hour, hourly rate. এটা খেয়াল রাখবে, এগুলো সব hourly rate. তাহলে আমি দুটো ফ্যাক্টর পেয়ে গেলাম, একটা পেয়ে গেলাম রেট, আর একটা পেয়ে গেলাম আমাকে ক্যালকুলেট করতে হবে কি, আওয়ার্স। দেখো রেট দেওয়া আছে, নাম্বার অফ ওয়ার্কার্স দেওয়া আছে, এটা 1 ঘন্টায় এত কাজ, তাহলে আমরা টোটাল কত ঘন্টা কাজ করেছে সেটা বার করতে হবে। ফার্স্ট থিং দ্যাট উই হ্যাভ টু ডু। তার আগে আরো কিছু ইনফরমেশন দেওয়া আছে, সেটা আমরা লিখে নিই। যেমন এখানে বলেছে অ্যাকচুয়াল প্রোডাকশন, আমি একটু ফন্ট সাইজটা বাড়ালাম যাতে তোমাদের দেখতে সুবিধা হয়। 810 ইউনিট। এটার আরেকটা নাম কি, এটাকে বলে অ্যাকচুয়াল ইল্ড। আচ্ছা, আর অ্যাকচুয়াল প্রোডাকশন টাইম 200 hours, idle time 12 hours. Why we are writing all these things in the paper? Because বারবার আমাদের যে কোয়েশ্চেন পেপার দেখতে না হয়, তাহলে কি হয়, ভুল হওয়ার সম্ভাবনা হয়ে যায়। then we can make mistake by calculating at the time. While calculating, if we see the question paper, what happens, the concentration actually breaks. So try always write what are the things given in the question, that you write on the paper. That means your solution. So our solution start from here. Now we will go to the main problem. First আমরা কি করব, ফার্স্ট আমরা জানি লেবার ভেরিয়েন্সে আমরা একটু আগে যে কোডটা আমি তোমাদের দেখিয়েছিলাম, ফার্স্ট থিং উই হ্যাভ টু ক্যালকুলেট দ্য লেবার কস্ট ভেরিয়েন্স। এটাকে শর্টে এলসিভি বলছে। দেন এর ফর্মুলাটা আমরা কি শিখেছিলাম, দ্যাট standard hours. I'm not writing all the initials in full because we know the formula we have discussed in our last class, into standard rate minus actual hours into actual rate. তাহলে সিম্পল জিনিসই, আমি যেটা স্ট্যান্ডার্ড সেট করেছিলাম সেটা থেকে অ্যাকচুয়ালি আমার কত কস্ট বেশি হয়েছে তার যে ভেরিয়েশনটা বার করা, দ্যাট ইজ লেবার কস্ট ভেরিয়েন্স। লেবারের কারণে যে ভেরিয়েন্সটা হয়েছিল or deviationটা হয়েছিল, that will calculate in the labor cost variance. Now we know SR, the standard rate is given, and we know the AR also, but we do not know this one. SH is not known, AH is not known. পার্সোনাল মানে একজন করতে কত লাগে সেটা দিয়েছে, কিন্তু পুরো টোটাল এসএইচ আমার কাছে জানা নেই। দেন
first we have to do what? We have to do some workings. So let us start. First work. So we have to do some workings first. Then only we can solve the problem. First আমার কি লাগবে দেখো, এখানে দেখো 4 piece can be done in 1 hour. What are the actual number of output? 810 piece. Then স্ট্যান্ডার্ড আওয়ার্স কত হওয়া উচিত ছিল ইন দ্যাট কেস? এটা তো স্ট্যান্ডার্ড রেট বলেছে, 1 ঘন্টায় 4টে পিস হয়, ফার্স্টে বলা আছে। See, it is in the question that 4 units hourly production is 4 unit as per standard. Now actual production কি হয়েছিল? 800 পিস হয়েছিল, তাহলে 800 পিস তৈরি করতে how much standard time is needed? That we have to calculate. That means 810 into 1 by 4. That means it should be 202 hours, 0.5 hours. Okay, so this is the standard. This is the standard hours required to produce 800 piece. আমি এখানে next what করব, আমাকে কি করতে হবে? Calculation. তাহলে একজন ওয়ার্কার্স নিচে 202.8 আওয়ার্স, তাহলে স্ট্যান্ডার্ড আওয়ার্স ক্যালকুলেট করব এবার আমরা। স্কিলড, আনস্কিলডটা বোধহয় লাস্টে আছে, সেমি স্কিলড, we will follow the sequence, otherwise it will be a mistake, and unskilled. এই ছিল, এটার ক্ষেত্রে 2 ওয়ার্কার্স কাজ করছিল, তাহলে এটা একজনের স্ট্যান্ডার্ড টাইম, তাহলে দুজনের কত হবে? 202.5। এর 4 জন ওয়ার্কার্স কাজ করছিল, এরও সেম রেট, বিকজ দিস ইজ আওয়ারলি রেট ফর অল, দিস ইজ দ্য স্ট্যান্ডার্ড টাইম। তাহলে একজন ওয়ার্কার নিয়েছে যদি 202.5, তাহলে 4 জন ওয়ার্কার কত নিয়েছে? আর এখানে 4 জন আবার আনস্কিল ওয়ার্কারের ক্ষেত্রেও সেম জিনিস, তাহলে অ্যাকচুয়াল এটা হচ্ছে 405, 810, this is also 810। তাহলে টোটাল স্ট্যান্ডার্ড আওয়ার হওয়া উচিত ছিল যেহেতু এখানে there are different categories of workers, so we have to calculate the total standard hours. Okay, that so that we can calculate the variance. The total standard hour was 2025 hours. Now we will calculate the AH. Again, skilled, semi-skilled, unskilled. Actually, how many workers work? Here also 2 workers, but they work for 200 hours. Next, 3 workers for semi-skilled and 5 workers for unskilled, and all work for 200 hours. তাহলে একজনের জন্য যদি 200 ঘন্টা হয়, তাহলে দুজনের টোটাল কত আওয়ার্স আমরা এটা ক্যালকুলেট করে নিই। 800, 600, 1000, then total hours actually work was 2000 hours. ঠিক আছে, এবার আমরা এর সাথে কস্ট, তাহলে কস্ট ভেরিয়েন্স এবার আমরা পেয়ে যাব। Then what will be the cost variance? Equals to স্ট্যান্ডার্ড আওয়ার্স আমার এক্ষুনি কত বেরোলো, এখানে প্রত্যেকের জন্য আমাকে আলাদা আলাদা করে নিতে হবে। স্কিলড এর জন্য
সেমি স্কিলডের জন্য, আনস্কিলডের জন্য। এই এক ফর্মুলা দিয়ে we will get the rate. জাস্ট এই আওয়ার্স গুলো আমি যেগুলো পেয়েছি সেটা কিভাবে করছি দেখো। সেমি স্কিলড আমার কত কত ঘন্টা কাজ হয়েছিল সেমি স্কিল ওয়ার্কার দিয়ে দেখো 405 405, তাহলে সেটাই আমি এখানে বসেছি। স্ট্যান্ডার্ড আওয়ার্স হচ্ছে 405 ইন্টু লেখে করি, দেখতে পরিষ্কার হবে মনে হয়, 405 ইন্টু স্ট্যান্ডার্ড রেট হচ্ছে স্কিল ওয়ার্কার 20, এর অ্যাকচুয়াল আওয়ার্স লেগেছিল 400 আওয়ার্স ইন্টু রেট হচ্ছে 20, তাহলে এই ভেরিয়েন্সটা আমি পেয়ে যাবো। তবে 8100 মাইনাস 8000 ইকুয়ালস টু 100। নেক্সট কত লেগেছিল সেমি স্কিল ওয়ার্কার্স টু 810 hours, তাহলে 810 into the rate was standard rate was 12. In this case, this is also 810 into the standard rate was 8. But here for semi skill 3 workers took 600 and 1000. 600 whose rate was rupees 14 and 1000 their rate was rupees 10. Now calculate. 9720 minus 8400 equals to 1320 6480 10,000 is 3520 negative. I am not doing favorable or adverse in each case. I am doing it as a whole aggregate. 100 negative, that means adverse. That means the cost of actual production was greater than the standard what they have made. Okay, by rupees 2100. Now next, what we will be calculating our next variance. What is the next variance we will be going to calculate? The next one is labor. What are the two main things on which the cost variance actually differs or the variance happens? The main is the rate, because of the change in rate. So one is rate. What we'll be writing LRV. We know the formula I have given you in my last class of standard costing. Now again for the scale, semi scale and scale, semi scale and scale. Okay, SR, what is the rate here? From here also we can get the rate is 20 minus 20. And what is AH for this? AH is 400. For next one, 12 minus 14, 600. We can see here it is also just formula লিখেছি, তার তলায় আমি লিখেছি যাতে তোমাদের বুঝতে সুবিধা হয়। minus 10 into 1000. Calculate the variances. First one is 0 because there is no change in rate. Next one is 1200 negative, that means বেশি টাকা খরচা হয়েছে, 2000 টাকা এখানেও বেশি খরচা হয়েছে, then total amount 3200 adverse, মানে the rate has been increased, that is why this difference arises and it's a adverse 3200. Okay, next parameter was what, on which the efficiency of the worker, that means how many workers are working for how much hours, time factor. তাহলে এই টাইম ফ্যাক্টরের উপর ডিপেন্ড করে কি হয়, লেবার এফিসিয়েন্সি
variance LEV. Again, we know the formula that we have discussed earlier. It is standard hours minus actual hours into standard rate. কারণ এফিসিয়েন্সি কিসের ওপর বলছি, টাইমের ওপর, তো টাইমের সাথে রিলেটেড কি আওয়ার্স, সো হাউ ইউ ক্যান রিমেম্বার দ্য ফর্মুলা, সো দিস ইজ অলসো আ ট্রিক। अगेन नेक्स्ट করছি আমি সেম ভাবে স্কিল, সেমি স্কিল, unskilled. In my last example there was the total hours এই এসএইচ যেটা এখন আমরা ক্যালকুলেট করে বার করলাম, that has been already given in the question in my last problem that we solved in the class. So here we have to calculate it. তাহলে এখানে আমরা কি বার করেছিলাম, এসএইচ এর ক্ষেত্রে 4, এসএইচ was 405 minus AH was 400. একটু আগে আমরা ক্যালকুলেশন গুলো করেছি, and what is the standard rate is 20. এটার ক্ষেত্রে 810 সেমি স্কিলের ক্ষেত্রে, and actual hours work was 600. এটার ক্ষেত্রেও সেম 8010, but actual hours work was 1000. যারা আনস্কিল তাদের রেট কত, একজনের 20, স্কিলের 20, সেমি স্কিলের 12, আনস্কিলের 8. Calculate the variance. এটা করলে আপনি ক্যালকুলেট you will get 100, 2520, 1520. So let me check. 100 total 20. It is 1100 positive. That means favorable. তার মানে there was no much deviation. The deviation for labor efficiency variance যা করেছিল আগে যা স্ট্যান্ডার্ডটা অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ছিল, আর লিটল বিট কম বরং লেগেছে আমার, অ্যাকচুয়ালি আমার টাইম কম লেগেছে যেটা আমি এস্টিমেট করেছিলাম তার থেকে, সো ইটস ফেভারেবল। কম লাগলে ভালো কথা। নেক্সট ইজ মাই লেবার idle time variance. ITV, তো এটা খুব সিম্পল একটা ফর্মুলা, স্ট্যান্ডার্ড রেট ইনটু আইডল টাইম। তিনজনের জন্যই আইডল টাইম এখানে 12 ঘন্টা করে ছিল। তো ফার্স্টে হচ্ছে স্কিলড ওয়ার্কার্স, skilled workers, next semi skilled, next unskilled. আচ্ছা, এখানে স্কিল ওয়ার্কার্স কজন ছিল, দুজন ছিল, যার 12 ঘন্টা করে লাগছে। আর আচ্ছা, আইডল টাইমটা আমি একটা কাজ করি, এটাকে একটু উল্টে দিই, তাহলে তোমাদের এই ফর্মুলাটা যে লিখছি বুঝতে সুবিধা হবে। আইডল টাইম ইনটু স্ট্যান্ডার্ড রেট। তাহলে এখানে আইডল টাইম কত ছিল, 2 স্কিল ওয়ার্কার্স দেয়ার 12 hours each, তাহলে দুজনে মিলে কত ঘন্টা হচ্ছে, আর তার সাথে স্ট্যান্ডার্ড রেটটা কত আছে, 20 টাকা, রুপিস 20। পরের জন চারটে স্ট্যান্ডার্ড ওয়ার্কার্স ধরা হয়েছিল, এরও 12, আইডল স্ট্যান্ডার্ড টাইম কত অ্যাকচুয়ালি ক্যালকুলেট হচ্ছে, এটারও হচ্ছে 12, rupees 12, and unskilled rate was rupees 8. Then do the calculation, 48 into 20, that means 9, 24. 24 into 20 into 480. Next is 48 into 576. 384.
total 1440. This will be, যদিও এটা পজিটিভ নেগেটিভ এখানে সবই পজিটিভ বেরিয়েছে, but it will be adverse because idle time is always an adverse situation. At that time no production happens, as there is no production at the time of idle time, but we have to pay the workers. Hence it is always adverse. Okay, got it? Why it is adverse? Next, number 4. যখনই idle time calculation হবে, it will always adverse. Number 5. এরপর labor mix variance. LMV. লেবার মিক্সড ভ্যারিয়েন্স ক্যালকুলেট করতে গেলে আমাদের একটা নতুন ক্যালকুলেশন করতে হবে। হোয়াট ইজ দ্যাট ক্যালকুলেশন? সেটা হচ্ছে রিভাইজ স্ট্যান্ডার্ড আওয়ার। ফর্মুলাটা আগে লিখে নিই। রিভাইজ স্ট্যান্ডার্ড আওয়ার্স মাইনাস অ্যাকচুয়াল আওয়ার্স, কারণ এগুলো সবই রিলেটেড টু টাইম, তো ইনটু স্ট্যান্ডার্ড রেট। কেন এগুলো রিলেটেড টু টাইম বলছিলাম? একটু আগে আমি যখন গ্রাফটা দেখিয়েছিলাম, তাহলে যে টু মেন ফ্যাক্টরস, একটা রেট একটা টাইম, সেই টাইমের মধ্যেই মিক্স ভ্যারিয়েন্স করছে আন্ডারে, সো দ্যাট ইজ ওয়াই ইট ইজ রিলেটেড টু টাইম। টাইম কম্পোজিশন চেঞ্জ হচ্ছে বলেই এগুলো হচ্ছে। নেক্সট, কামিং টু দ্য ওয়ার্কিং নোটস। আমাদের দুটো ওয়ার্কিং নোটস হয়ে গেছে, এবার থার্ড এটা আমরা করছি। এখানে এটা বোধহয় 1, না দিস ইজ 1 2 3, number 4. কি আছে? RSH ক্যালকুলেট করব, রিভাইজ স্ট্যান্ডার্ড আওয়ার্স। What is that? If actual hours were used as per standard ratio, আমার যদি যে কম্বিনেশনে স্ট্যান্ডার্ড ওয়ার্কার্সরা কাজ করেছিল সেই রেশিওতে যদি আমার কাজ হয়ে থাকে, তাহলে সেক্ষেত্রে আমার কি হবে অ্যাকচুয়ালি? তো আমার ফর্মুলা ইজ RSH হচ্ছে টোটাল অ্যাকচুয়াল আওয়ার্স ডিভাইডেড বাই টোটাল, এখানে টোটাল লাগছে মানে যেহেতু দেয়ার আর কম্বিনেশন অফ ওয়ার্কার্স, বেসিক্যালি H by SH into standard hours of each labor. এটা কিভাবে করছি? দা এটার একটা মানে if we go by what to say unitary method, তাহলে এটা কিভাবে হয়? H SH, যখন H ছিল, ফার্স্ট এক্সাম্পল স্কিলটা ধরে নিচ্ছি, স্কিল এক্সাম্পলে যখন আমার H ছিল, টোটাল আমার কত এখানে হচ্ছিল? এটা ছিল 2000 আর এটা হচ্ছে 2025। স্কিল লেভেলের ক্ষেত্রে যখন আমার 405 হচ্ছে, তাহলে সেক্ষেত্রে কত হবে? 2000 ডিভাইডেড বাই 2025 ইন্টু 405। তাহলে কি হলো? the ratio in which the original standard hour was there done, তো সেই রেশিওতে আমরা অ্যাকচুয়াল যে আওয়ার্সটা বেরিয়েছে সেটা কনভার্ট করছি। that will be 400 hours for skill, for semi skill এই ফর্মুলাটা দিয়ে এসএইচ আমি ক্যালকুলেট করছি। তাহলে अगेन 2000 ডিভাইডেড বাই 2025 ফর্মুলাটা পুট করে
সেমি স্কিল্ড ওয়ার্কার কত নিয়েছিল, what was the time actually taken by the semi skilled workers, that was 8010। কোথা থেকে পাচ্ছি 405 8010, দেখো এই যে দেখতে পাচ্ছ this one 405 8010, these are all standard hours by each category of worker। তাহলে তার থেকে আমি রিভাইজ স্ট্যান্ডার্ড টাইম বার করছি। দেন এটা ক্যালকুলেশন আগে এটা লিখে দিই, আনস্কিল্ড এর ক্ষেত্রে কি হচ্ছে 2000 ডিভাইডেড বাই 2025 ইনটু এটাও 8010, তার মানে এরা এরও 800 আওয়ার্স, এরও 800 আওয়ার্স। So this is RSH, এটা ক্যালকুলেট করলাম revised standard hours according to the standard hours that was set, সেটার রেশিওতে অ্যাকচুয়াল আওয়ার্সটাকে নিয়ে গেলাম। আমরা টোটাল যে অ্যাকচুয়াল আওয়ার্স কাজ করেছিল, the hours actually they work, that was divided into the ratio of standard hours। তাহলে এবার আমি চলে আসি অঙ্কটাতে, রিভাইজ পেয়ে গেছি প্রত্যেকের ক্ষেত্রে। নাও again skilled, semi skilled, unskilled, রিভাইজ স্ট্যান্ডার্ড আওয়ার্স প্রথম জনের বেরিয়েছিল 400 আওয়ার্স, অ্যাকচুয়াল আওয়ার্স ওয়াজ অলসো 400 আই থিঙ্ক যেটা বেরিয়েছিল। দেখুন এখন yes, actual hours work for two workers was also 400 আওয়ার্স। তাহলে এখানে চলে এসো, 400 আওয়ার্স বেরিয়েছে, revised standard hours minus actual hours into standard rate was I think the standard rate was 20 for the first one. So this there is no variance in the first place. In case of semi-skilled workers, the 800 hours was, again let me see, yeah 800 minus 600 minus 600 into 12, আগে রেট গুলো লিখে নি, then we will do the calculation, that will be easier for us, minus 1000, this was all revised standard hours and this is the actual hour। এগুলো আগে আমরা করেছি ক্যালকুলেশনস গুলো, this is 2400 and this is 1600 minus, তাহলে আমার টোটাল আসছে 800 February, 2400 minus 1600 is 800 February। The next is the yield variance, simple formula, labor yield variance or LYV। What was my formula given in your last class? That is standard rate of output into standard yield minus actual yield. This was the formula. We know actual yield, that is 810. We have to calculate the standard yield. How we will calculate the standard yield?
Let us come to the workings again. I think this is which the number is 5. Number 5. Working notes number 5. Uh, Actual production hour was 200 hours was the actual hours produced. 8. And idle time was for each worker, what is? It is 12. Then the effective production hour was 188 for each worker. Okay. Now, when we will calculate the um, standard rate, we will be calculating on the effective production hours. Okay. So 4 yeah, in 1 hour the standard production is, in 1 hour the standard production is, estimated standard production is 4 piece. Then in 188 hours, how will be the standard? 188 into 4. That means 188 into 4. That means 752 pieces for each we are calculating here. The rate will be for each. That is why here we don't have to do the total amount. And now we will calculate what is the rate of the per unit product. For skilled workers, you see two workers were working at the rate of rupees 20. That means rupees 40 per hour. Hourly rate we are calculating. For semi-skilled, they are working 4 workers at the rate rupees 12 per hour and 48 per hour. For unskilled, again 4 workers, but the rate was different. They were working for rupees 8. Then total rate is 32. Now we will be getting the total labor cost, hourly total labor cost equals to add up all these things. Then you will be getting rupees 120. Then hourly rate is 120. Then now we will be calculating. This is hourly rate, but we have to calculate piece rate. So in 1 hour, how much piece? In 1 hour, how much pieces are actually produced? In 1 hour, 4 pieces are produced. That has been given. So 4 piece production in 1 hour. So 1 piece production time is 1 by 1 hour, which cost how much? 120. So rupees 120. So we will be calculating the cost of 1 piece. 120 divided by 4. That is rupees 30. This is the cost of rate of production of 1 unit. Okay. So now we'll put it here. The standard rate is rupees 30. The standard yield is 752 and actual yield is 810. The total will be 174. Okay. Or if you check it, check LCV equals to LRV plus L LRV plus
rate variance and efficiency variance, LEV. Okay, LCV equals to LRV plus LEV. If you put it, you will be seeing that here. See, what is LCV? 2100 adverse. 2100 adverse. And what is LRV? 3200 adverse plus 1100 favorable. So check. Now labor yield variance is favorable as standard yield is less than the actual yield. Actual yield was more than the standard yield. So labor, though it is in this formula negative, then also as per logic it will be favorable. If you want to write, you can write this in this manner: SR into AY minus SY. Then it will be a positive figure, then it will be easier for you to understand. Okay, now we will be doing the checking part. Here you see LCV equals to LRV plus LEV. So put the numbers that you have been getting from this sum and see it is checked. And this case is also 1740 positive minus 1440 plus 800. So again it's favorable. This is also checked. This is ITV and LNB and this is LY. So this is a comprehensive problem on labor cost variance. I think you have understood it. Wherever necessary, you just go back and check it and do it. Okay, with the sum. Thank you for today. See you in the next video. Bye bye.